Hello everyone, Excel grade 5, page 48, 49 and 50. 5 сыныпқа арналған Excel кітабының 48, 49, 50 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the box. What are these words in your language? Кестені оқы, мына сөздер қазақ тіліне қалай аударылады? Subject pronouns дегеніміз жүктеу есімдіктері. I, мен, you, сен, he, she, it, ол, we, біз, you, сендер, they, олар. Object pronouns, табыс септігіндегі есімдіктер. Me, мені, you, сені, him, her, it, оны, us, бізді, you, сендерді, them, оларды. 1b. Find subject object pronouns in the text. Бірдің басын орындайтын боламыз. Сөйлемнен жүктеу есімдіктерін және табыс септігіндегі есімдіктерді табу қажет. Hi, I'm Bibigul. I'm 10 years old. This is my friend Ayman. Look at her. She's beautiful. She is 10, like me. We are from Kazakhstan. Бұл жерде subject pronouns, яғни жүктеу есімдіктері бізде I, she, we. Ал object pronouns her, me сөздері болады. Exercise 2. Екінші жаттығу. Replace the words in bold with the correct pronoun. Қарамен жазылған сөздерді дұрыс есімдікпен алмастыру қажет. Мысалы, Linda is 12 years old деп берілген. Linda сөзін біз she мен алмастырсақ болады. 2. Look at Tom and Lynn. Look at them болады. Tom and Lynn are in year 9. They are болады. 3. How old are Kairat and Berik? How old are they? Jim and I are from London. We. 5. Look at him. Steve'тің орнына him деп жазсақ болады. Келесі, Steve is from Mexico. He is from Mexico деп жазсақ болады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the box. Кестені оқы. Say the highlighted words in your language. Берілген сөздерді қазақ тіліне аудар. Who asks about a person? Who дегеніміз кім деп аударылады? Who's he? Ол кім? Нұрлан. What? Asks about a thing. What дегеніміз не деп аударылады? What's this? Мынау не? It's a book. Бұл кітап. Where? Asks about a place. Қайда деп аударылады? Where is Anne from? Italy. Бұл жерде Анна қай жақтан деп аударамыз, өйткені from деген шылау берілген. Егер where сөзі from деген шылаумен келетін болса, ол қайдан деп аударылады. How old? Asks about age. Нешедесің? How old are you? 12. 12-де дейді. When? Қашан? Asks about time. Уақыт туралы сұрағанда қолданылады. When's your birthday? In May. Сенің туған күнің қашан? Майда. What kind of? Қандай деп аударылады? What kind of job does your dad do? He is a doctor. Сенің әкең қандай жұмыспен айналысады? Ол дәрігер. 3b. Үшінші жаттығудың басын орындаймыз. Complete the questions. Сұрақтарды толықтыр. Who's she? Гүлнара. Where is she from? Kazakhstan. How old is she? 10. What's your favorite subject? Art. When's your birthday? In July. What kind of cake do you like? Chocolate. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read the answers, write the questions. Ең алдымен сіздерге жауаптары берілген, сол жауаптарын оқы, одан кейін соған байланыстырып, сұрақтарын құрап жаз. My name is Ulan деген What's your name деп сұрақ қоямыз. Екінші, I'm 10 years old. How old are you болады сұрағы. 3. Where are you from? I'm from Kazakhstan. 4. What's your dad's name? My dad's name is Kairat. 5. Who is Damir? Damir is my friend. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Answer the questions about yourself. Өзің туралы сұрақтарға жауап бер. What's your name? My name is дейсіздерде есімдеріңіз жазасыздар. How old are you? Жасың нешеде? I'm дейсіздерде, мысалы 12 деп жазсаңыздар болады, 12-де болсаңыздар, немесе 11 деген сияқты, 11-де болсаңыздар. What's your dad's name? Әкеңнің есімі кім? My dad's name is дейсіздерде,
атын жазасыздар әкелеріңіздің. What's his job? Оның жұмысы қандай? He is a teacher. Мысалы, ол мұғалім. Ask these questions in your language. Осы сұрақтарды қазақ тілінде қойыңдар депті. Бұл ауызша болады. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Write 4 sentences about yourself. Use the verb to be. To be етістігін қолданып, өзің туралы 4 сөйлем жаз. Мысал беріп қойған, тура солай етіп жазасыздар. My name is Yana деген Янаның орнына өзіңіздің атыңызды жазасыз. Тамиля is my friend. Тамиля менің досым. Бұл жерде Тамиляның орнына өзіңіздің досыңыздың атын жазасыз. Айдар ма, Асхат па, әлде Айжан ба, Алина ма деген сияқты. We are 10 years old. Біз 10-дамыз дейді. Бұл жерде we are дейсіздерде жастарыңызды жазасыздар. We are Kazakhstani. Біз қазақстандықтармыз. Бұл сөйлем осылай қала береді. Page 49. 49-шы бетке өтеміз. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Read the table, say the examples in your language. Кестені оқы, мысалдарды өз тіліңде айт. Бұл жерде сіздерге have to және don't have to-дің ережесі берілген. Have to дегеніміз міндеттісін деп аударылады. Don't have to міндетті емес деп аударылады. Мысалдарға назар аударайық. I have to wear uniform at school. Мен мектепте бірыңғай форма киюге міндеттімін. He has to work at the weekend. Ол демалыс күндері жұмыс істеуге міндетті. Болымсыз түрде I don't have to wear uniform at school болады. Don't алдына шығады. Ал he, she, it-та doesn't болады. He doesn't have to work at the weekend. Ол демалыс күндері жұмыс жасауға міндетті емес. Interrogative. Сұрақ қойған кезде I, we, they-да do алдына шығады. He, she, it-та does алдына шығады. Және жауап берген кезде қысқаша yes, I do, no, I don't. Yes, he does, немесе no, she doesn't. Осыған қатысты жаттығулар орындайтын боламыз. 8-ші жаттығу. Max and Amy have got new jobs. Макс пен Эмиде жаңа жұмыстар бар. Look at what they don't have to do. Олар не істеуге міндетті және не істеуге міндетті емес. Fill in have to, has to, or doesn't have to сөздерімен көп нүктені толықтыру қажет. 1. Max has to get up early. Макс ерте тұру керек. Amy has to be fit. Эми сымбатты болу керек. Max and Amy have to be friendly. Макс пен Эми мейірімді болу қажет. Max doesn't have to protect people. Макс адамдарды қорғауға міндетті емес. Amy doesn't have to be creative. Эми шығармашыл болуы міндетті емес. Max and Amy have to work long hours. Макс пен Эми ұзақ уақыт жұмыс жасаулары керек. Exercise 9. 9-шы жаттығу. Complete the exchanges as in the example. Сөйлемдерді мысалдағыдай етіп толықтыруымыз қажет. Біріншісінде мысал ретінде беріп қойған. Келесі екіншісінен бастап орындаймыз. Do they have to work on Saturdays? No, they don't. 3. Do you have to speak English at work? Yes, I do. 4. Does he have to work shifts? No, he doesn't. He works 9-5. Do we have to clean the office? No, we don't. There is a cleaner. Exercise 10. 10-шы жаттығу. Read the list of rules for a pizza delivery boy and then write what Mark has to do or he doesn't have to do. Пицца тасушы балаға арналған ережелерді оқы және Марк не істеуге міндетті және не істеуге міндетті емес соны жазыңдар дейді. Мәселен, Mark has to be on time for work. Марк жұмысқа уақытында келуге міндетті. Mark has to have his own transport. Оның өз көлігі болуы тиіс. He has to be polite. Ол сыпайы болуы керек. Mark doesn't have to wear a suit and tie. Ол костюм киіп галстук тағуға міндетті емес. He doesn't have to work from 9 till 5. Ол 9-дан 5-ке дейін жұмыс жасауға міндетті емес. Page 50, 50-ші бет, exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures. Who is the man in the pictures? Суреттерге қара, суреттегі ер адам кім? What is he famous for? Ол не үшін атақты дейді? It's David Beckham. He is a famous footballer.
His like is Andy Harmer. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the title of the text and the first and the last sentence in each paragraph. What is the text about? Мәтіннің тақырыбын оқы. Әрбір абзацтағы алғашқы және соңғы сөйлемдерді оқы. Мәтін не туралы деп сұрақ қойған. Сол сұраққа жауап берейік. This text is about look-alike people. Text tells us about a famous football players look-alike. A professional look-alike, яғни кәсіби ұқсастық деген мәтін берілген. Бұл мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. Қазір үшінші жаттығуға өтеміз. Read the text and mark the sentences true, false, or doesn't say. Мәтінді оқып сөйлемдерді true, шындық, false, жалған немесе doesn't say, айтылмаған деп белгілеу қажет. When David Beckham doesn't give autographs, doesn't say. David Beckham автограф бермейді. Бұл айтылмаған. 2. Andy Harmer is a professional footballer. Andy Harmer деген кәсіби футболшы. That's false. Бұл жалған. 3. You can see Andy on television. Andyді телевизордан көре аласың. That's true. Бұл рас. 4. Andy and David sometimes appear together. Andy мен David кей кезде бірге шығып қалады. That's true. Шындық. 5. Andy doesn't talk like David Beckham. Andy David Beckham сияқты сөйлемейді. That's false. Бұл жалған. Олардың тіпті дауыстары да ұқсайды деген мәтінде. 6. David Beckham has fans all over the world. David Beckhamның бүкіл әлемде фанаттары бар, жанкүйерлер бар. That's true. Бұл шындық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео сіздерге ұнаған болса және пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.